There is something so poetic about the rain. The way it alarms its sudden presence. And eventually comforts you with its fragrance. The way it announces its arrival with noises so loud but eventually creates music with its tiny drops. The way it sends chills down your spine but makes your drive taste a little more fine. The way it darkens the light of the sun but makes everything brighten after it's done. The way it makes a horror scene a little more dramatic and makes everything sound so much more romantic. The way it makes you long for the ones you love and reminds you that you share the same sky. The way it takes away the blue of the sky and gives a generous amount of lilac. There is something so poetic about the rain. You can tell this is the poem for about the rain, and I am not even the poet. I know this is a very different kind of video this time, and I hope you liked it. Rain is nice, but rainer jonno je barite boshe thakte that becomes very challenging for creative souls like me, because somehow nature helps us to breathe and channelize our creativity in the right direction. But বাইরে তো যাওয়া হয় না, বৃষ্টি 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 কয়দিন ধরে, তাই আমি বাড়ি থেকে কী করলাম, রেনের প্রতিটা অ্যাঙ্গেলস তুললাম অ্যান্ড আই মেড দিস চ্যানেলাইজ মাই ক্রিয়েটিভিটি ইন দ্য রাইট ডিরেকশন। অ্যান্ড তাই যদি আমরা না করি, উই ফেস আ লট অফ বার্ন আউটস অ্যান্ড উই হ্যাভ ফ্রাস্ট্রেশনস, বিকজ সামওয়্যার দ্যাট ক্রিয়েটিভিটি নিডস টু গেট চ্যালেঞ্জড আউট. Ultimately that's also an energy that is being stored within us. And yeah, that is what Anushri was talking about, the mental health. And now let's talk about skin, because বৃষ্টিতে বাড়িতে থাকতে হয় সব সময়. I know, no tan and all but skincare is also very important. So I have these Dr. Rachel's vitamin C skin brightening face serum that I've been using for a month now, and I must say the results are on point. Like এক মাস ধরে আমি ইউজ করছি and my skin gave really good results. You have to apply it a little bit on, take little bit, বেশি নেওয়ার দরকার নেই, because this is a serum. And আমি হাতে নিয়ে অ্যাপ্লাই করা প্রেফার করি. You can do it like drops fellow, and I think it helps my skin to be brightening. Natural skin যদি এত glowing হয়, then you don't need makeup all the time. So yeah, I love the product. The price of it is just $3.99, so you may also give it a try. That is all about the video. I hope you liked it. ভিডিওটা আমি করেছিলাম জুলাই মাসে, বাট পোস্ট করছি সেপ্টেম্বরে, বিকজ আমি কোথাও না কোথাও ভাবছিলাম যে আপনারা বোর হবেন ভিডিওটা দেখে। বাট তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাকে সেটাও জানাবেন যে বোর হয়েছি আমরা, ব্লগ বানাবেন, এগুলো বানাবেন না, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। আর যদি আপনাদের এরকম ভিডিও ভালো থাকে, দেন আই এম সো হ্যাপি। আমার এরকম ভিডিও বানাতে খুবই ভালো লাগবে, বিকজ ডিপ ইনসাইড আই এম দিস পোয়েট। সো সেটাও আমাকে জানাবেন। আই উইল বি মেকিং মোর অফ দিস। সো ইয়া, এখন টাটা, আপনাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।